stores in one place, keeps for 1 month, and then distributes after 1 month or after 1 year. We raise revenue on daily basis, and we fund governments on daily basis. Waziri wa Fedha Ukur Yatani akanusha madai kuwa Kenya haina pesa kama ilivyodaiwa. Na kwenye makala ya kila wiki ya Mwanaume Ni, tunaangazia bidii ya jamaa mmoja aliyejitwika jukumu la mzazi katika familia yao. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Mtaji wetu wa ishara ni Philista Dundo na Naye Lamech Aungo. Naibu Rais Rigathi Gachagua amezindua mbolea ya ruzuku ambayo inatarajiwa kupunguza gharama ya uzalishaji wa chakula nchini, huku serikali ikitenga shilingi bilioni 3.5 kwa shughuli hii. Serikali imesema kuwa itawezesha kupatikana kwa mifuko milioni 1.4 kwa kilo 50 ya mbolea hii. Now my privilege and pleasure to officially unveil the fertilizer subsidy program. Wakulima wanatarajiwa kunufaika kwa kununua mbolea kwa bei nafuu katika bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB baada ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kutangaza rasmi kuwa mbolea hiyo itapatikana katika maduka kuanzia leo. To reach out to local national cereals and produce depots and sub depots to access the required fertilizer. Finally, let me assure all farmers throughout the country that we are all private to all fertilizer requirements for the long range season 2023. The government has commenced consultations with key actors and stakeholders to ensure quality, affordable and accessible fertilizer that will be available to all farmers across our great nation. Hatua hii inajiri baada ya serikali kutoa shilingi bilioni 3.5 kuwa ruzuku ya mbolea. Naibu Rais Gachagua amesema mbolea kilo 50 ya aina ya DAP itauzwa kwa shilingi 3,500, CAN itauzwa kwa shilingi 2,875, Urea itauzwa kwa shilingi 3,500, NPK ikiuzwa kwa shilingi 3,275, MOP ikiuzwa kwa shilingi 1,775 na Sulfate of Ammonia ikiuzwa kwa shilingi 2,220. Gachagua ametoa hakikisho kwa wakulima kwamba tayari mbolea hiyo imewasilishwa katika ofisi za NCPB kote nchini jinsi alivyoagiza Rais William Ruto katika uapisho wake. Hata hivyo, wakulima wanaruhusiwa kununua mbolea hadi magunia 100 ya kilo 50. Ikumbukwe, Rais Ruto aliagiza kupunguzwa kwa bei za mbolea kutoka shilingi 6,500 kwa kilo 50 wakati wa kuapishwa Jumanne iliyopita. Brian Amwai, Lookup TV, Nairobi. Asante sana Brian. Tukisalia katika masuala hayo ni kwamba baada ya Rais William Ruto kutangaza ruzuku ya mbolea, tayari wakulima kutoka maeneo mbalimbali nchini wameanza kupokea mbolea hiyo. Wakulima wamepokea mbolea hiyo kwa furaha, wakisema imewaondolea mzigo wa kununua mbolea ya bei ghali. Edwin John Mkora na mengi. Ni furaha kwa wakulima wengi nchini baada ya kupokea mbolea ya bei nafuu baada ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kutangaza ruzuku kwa mbolea hiyo leo. Hii ndiyo taswira katika bodi ya kitaifa ya nafaka NCPB Bungoma, tunapowapata wakulima kwenye foleni hapa wakinunua mbolea hiyo. Wakulima hawa wakisema kuwa serikali imewaondolea mzigo mzito kwa kuwa mbolea inayouzwa madukani ni ya bei ya juu na kuwa hawangeweza kuinunua. Nijivunia kwa sababu president wakati alisema kwamba mbolea inashuka, nimechionea mbolea, nimekuja Bungoma cereal board, nimenunua mbolea kwa shilingi 3,500. Hapo nipongeze kwake kwa president wetu aliyekuja Bwana Rais
Ruto. Sasa hata sasa tumefurahi kwa sababu tumeshushwa na mbolea chini, na hata sasa kilimo tutalima, mafundo tutafuna. Na TAP sasa nimechionea, nimenunua TAP, nimegochea CN naye kuje niendelee kuweka kwa shamba langu. Nimefurahia jinsi serikali inatupatia mbolea kwa bei yake. Mara tulikuwa tunachukulia 28 DAP, 27 urea, but for now tulikuwa tunachukulia 3500. Ni kama imepandisha tena. Sasa hapo sijafurahia sana. Saa hii vile wanafika unapewa namba, wanakuandikisha, na mnapoenda kwa afisi, karibu na afisi wanachukua kuanzia 1 mpaka 10. Watu 10 wanaingia, wanakuwa soft, halafu wanaenda mahali pa kulipia pesa. Ukilipa pesa wanakuambia enda kwa store. Ukifika kwa store, kazi ni rahisi tu, wewe kuchukua mzigo wako na kuhama kwenda nyumbani. Sasa nimeona mabadiliko ni mazuri. Huku haya yakijiri, wakulima kutoka eneo la Olmoran, kaunti ya Laikipia, wanaililia serikali iwasaidie na mbegu na mbolea kutokana na uhaba wa njaa unaowakumba. Wakulima hawa wakisema mimea yao imeharibiwa na viwavi, ukame na kuchomwa na wezi wa mifugo. Wakulima hawa pia wameiomba serikali kuwapa chakula cha msaada, kwani mavuno ya kilimo cha awali yamekauka. Kwa upande wake, Rais William Ruto akihutubia muungano wa mataifa mjini New York ameelezea jinsi ukame, machafuko ya Urusi na Ukraine na janga la COVID-19 yamechangia kwa uhaba wa chakula Kenya na barani Afrika kwa jumla. Ruto ameomba mataifa yenye uwezo kutoa msaada ili kunusuru changamoto hii. In the whole of Africa region, severe drought and disruption of supply chains due to the COVID-19 pandemic, as well as the Russia-Ukraine conflict, have left us food insecure, and consequently, we have been constrained to repurpose our strategies to prioritize drought and famine relief, insulating education and from disruption, and improving social protection and healthcare systems to secure the well-being of our people. Edwin John Mukora, Lookup TV. Naam, tunasalia katika swala hilo, lakini sasa hivi tunawauliza Wakenya kwenye makala ya kila siku ya Sauti ya Mwananchi. Tunakuuliza, je, serikali imefanya ya kutosha kuhakikisha kuwa hakuna njaa nchini? Hebu na tuweze kupata semi zao. Makala ya Sauti ya Mwananchi tulitaka kujua iwapo serikali imeweka mikakati kabambe kupigana na kiangazi, na haya ndiyo maoni ya Wakenya wengi. Naweza ona kava isaidie hao watu wenye wanateseka huko Turkana, wako na njaa, wawapelekea hata chakula, maji, wawachimbia hata borehole ili wapande vyakula, miti, wawasaidie sana. Juu wako na shida sana kwa sababu tuliona wanateseka, hata madawa, vyakula, wasambazia hata maji. Sasa kiangazi serikali kwa sababu serikali iko na pesa mingi zaidi. Na serikali wakiamua kufanya mambo wanafanya. Unaona sasa? Kwa hivyo kwa sababu iko na pesa, ile mto Tana na teremka mpaka Indian Ocean, hiyo maji yote naharibikia huko, waweke mifereji na nchi ipate nini? Maji ya kutosha kunyoshea masamba hivyo, na ng'ombe pia zipate maji ya kunywa. Sasa hiyo maoni ya drought, gavaja fanya kazi yote. Lakini tunangojea hii kazi hii za president wetu Ruto. Tunakaa sasa hii atapigana na hiyo mambo. Sasa kuhusu gavana drought, kila pahali kumewaka jua. Na sasa hii gava vyenye tunategemea bado iko changa. Haijafika ile wakati wa kusema tunaweza kuwa tuna imani sana watakuwa wanafail wananchi. Sasa tunaomba tu tusubiri kidogo, tuwape muda, at least tuone kama wata improve na kung'ang'ana na hii hali ya ile vyenye maisha iko. Huku Wakenya wengi wakiashiria kwamba serikali haijaweka mikakati kabambe kupigana na kiangazi, ni wajibu wa Rais William Ruto kuhakikisha kwamba serikali inapigana na janga hilo. Yankitani, Lookup TV, Nairobi.
Asante sana Ian Kitanyi kwa taarifa hiyo. Waziri wa Fedha Ukur Yatani amepuuzilia mbali madai kuwa serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta iliwacha kitita cha shilingi milioni 93 pekee katika mkoba wa fedha za serikali kuu. Yatani ameyataja madai haya kama hisia kutoka kwa watu wasio na ufahamu wa utendakazi wa serikali kuu. Aidha, ameeleza changamoto zinazokumba zoezi la kutoa mgao wa fedha za kaunti na kuhimiza maseneta kutilia mkazo kazi yao ili kuwe na usimamizi mzuri wa rasilimali. Henry Tende na taarifa zaidi. Baada ya mjadala mkali kuibuka kufuatia usemi wa seneta wa Nandi Samson Cherargei kuwa serikali kuu imefilisika na ina takriban milioni 93 pekee katika mikoba ya fedha, hii leo waziri wa fedha Ukur Yatani ametoa ukweli wa mambo. Yatani ametaja msimamo wa seneta Cherargei kama potofu unaonyesha mapungufu katika ufahamu wa jinsi serikali inavyoendesha kazi yake na masuala yanayozunguka matumizi ya kipato cha taifa. Sometimes, not of course no senator, but in the public, we argue out of ignorance. Like now, immediately after election, some leaders were saying that, okay, they did not find the coffers were empty, the treasury did not have money, there was only 93 million shillings that was found there. And we find it very, really, I don't know whether sympathize with the situation, because there's a lot of ignorance about it. I agree with the CS that we don't have 93 million shillings in the account, but I don't agree with him that the country is not broke. When you are borrowing or living beyond your means, in English language, it means you are insolvent. Yatani akibaini serikali kuu kwa kawaida huweka bajeti ya pesa ambazo haina na bajeti hiyo kutimia kufuatia mapato yanayokusanywa kila siku. Government does not collect money, stores in one place, keeps for 1 month, and then distribute after 1 month or after 1 year. We raise revenue on daily basis, and we fund government on daily basis. And there are also then there are competing needs. Salaries at this level, how much do we give to counties? How much do we give to the national, to parliament? How much goes to the judiciary? How much do we use to settle debt? A number of things, the competing needs. Kuhusiana na lawama zinazolimbikiziwa serikali kuu kufuatia kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za kaunti, waziri Yatani amekiri serikali kuu imepata ugumu hasa katika ukusanyaji ushuru, hivyo basi kutatiza shughuli hiyo. You make a projection to raise a certain amount of money this financially, this week, but you end up raising less. So how do you now determine what goes? How much do we use to settle debt? A number of things, the competing needs. Kuhusiana na lawama zinazolimbikiziwa serikali kuu kufuatia kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za kaunti, waziri Yatani amekiri serikali kuu imepata ugumu hasa katika ukusanyaji ushuru, hivyo basi kutatiza shughuli hiyo. You make a projection to raise a certain amount of money this financially, this week, but you end up raising less. So how do you now determine what goes to the counties and what goes elsewhere? So the low performance of revenue raised nationally impacts on our disbursement, not only to the counties, but also to the rest of government. Hata hivyo, Yatani amezitaka serikali za kaunti kuimarisha njia mbadala za mapato kama hatua ya kuhakikisha huduma muhimu hazitatiziki. Sometimes county governments present huge budgets. This is the equitable share, this is the amount of money they are going to raise on their own. And yet they do not do it. If they do not do it, and they have such a big budget, you end up spending money that you do not have. And the process accumulates lots of pending bills, which now impacts on the general state of the economy at the county level. Vilevile waziri Yatani ametoa rai kwa maseneta kuwa mstari wa mbele kuhakikisha serikali za kaunti zinaendesha shughuli zake kikatiba ili kupunguza ubadhirifu wa rasilimali. Henry Tende, Lookup TV. Naam, tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto amezitaka nchi za
chini ya Umoja wa Kimataifa kuungana ili kuweza kutatua tatizo la ukame linalokumba baadhi ya mataifa. Akizungumza katika kongamano la 77 la Umoja wa Mataifa huko New York, Ruto ameyataka mataifa hayo kuipa kipaumbele ukulima kama njia mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Baadaye Ruto atakutana na Rais wa Marekani Joe Biden huko New York. Shade Kariria na taarifa hiyo. Katika hotuba yake, Rais Ruto alihimiza mataifa hayo kutilia maanani mfumo wa bottom up kwani ya kuwapiga jeki wanabiashara wadogo, akisema kuwa mbinu hiyo itahakikisha kuwa hali ya uchumi inaimarika. Back better from the bottom upwards is essentially about including the marginalized to working maturity in the economic mainstream. The bottom millions relentlessly wage their daily battle for survival in a crowded arena characterized by scarcity of opportunity. It is time to bolster the resilience of our nations, to mainstream these millions through deliberate strategies and efforts for economic inclusion by building back better from the bottom up. Ruto vilevile aliitaka mikopo iliyotolewa na mataifa ya nje kuongezewa muda ili kuwezesha mataifa ya Afrika kuyalipa, ikizingatiwa kuwa mkurupuko wa virusi vya corona uliathiri pakubwa nchi hizo. On behalf of Kenya, therefore, I join other leaders in calling upon the World Bank, the International Monetary Fund, and other multilateral lenders to extend pandemic-related debt relief to the worst-hit countries, especially those affected by the devastating combination of conflict, climate change, and COVID-19. Furthermore, I urge the G20 to extend and expand the scope of the common framework to suspend or reschedule debt repayments by middle-income countries during the pandemic recovery period. Baadaye Rais Ruto anatarajiwa kukutana na Rais wa Marekani Joe Biden mjini New York hii leo. It will be recalled that during the Stockholm Plus 15 meeting, which Kenya had the honor of co-hosting with Sweden, there was consensus from states on the need to act urgently in addressing environmental impacts. Shade Kariria, Lookup TV. Kwa taarifa hiyo ya Shade Kariria tunachukua mapumziko, tunarudi, usiende mbali. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Michezo na wachezaji, matukio na matokeo uwanjani. Tumejifunga kibwebwe kukuletea mbwembwe, si mazungumzo ya kusisimua. Ndiyo maana safu ya spoti ipo hapa kwa ajili yako. Nami hapa nahodha Robert Chacha, si suisui, na kuandalia kipindi bomba cha safu ya spoti kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 7:30 hadi 9:30 ndani ya runinga nambari 1 ya michezo Lookup TV.
karibu tena. Naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma hapa nchini Alexander Mteti ameambia mahakama ya kupigana na ufisadi kwamba kumekuwa na uingiliaji mkubwa wa mashahidi katika kesi inayomkabili aliyekuwa waziri wa hazina Henry Rotich. Mteti amesema kwamba kupambana na kesi hii kumekuwa kizungumkuti. Hebu na tupate taarifa hiyo na Karuki Ndiwati. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma hapa nchini Alexander Mteti amefichua kwamba kimekuwa ni kibarua kigumu kuifuata kesi ya aliyekuwa waziri wa hazina hapa nchini Henry Rotich, akisema kwamba kumekuwa na changamoto kubwa na kuhitilafiana na mashahidi. And this is it. You know, we have reliably learned of very serious and concerted effort to either interfere with witnesses or dissuade them completely from appearing before this court to give evidence. Akiwasilisha malalamishi haya mbele ya hakimu mkuu wa kupambana na ufisadi Lawrence Mugambi, Mteti amesema kwamba kumekuwa na jitihada za upande wa kujaribu mashtaka kuwashawishi mashahidi kutofika kotini kutoa ushahidi wao. Did we approach the court yesterday with a view to making a request that we revisit the order of witnesses? Your Honor, this is a court of law, duty bound to protect its own process duty bound to protect the security of witnesses. Wakili wake Henry Rotich ambaye ni Kioko Kilukumi amepinga vikali mmoja wa mashahidi dhidi ya kutoa ushahidi wake, akisema kwamba koti ilikuwa na mwongozo wa vile mashahidi wanasimama mbele ya koti hii. The ODPP has already expressed to you, Your Honor, about the witness tampering and witness reluctance that has come in on a massive scale, and I don't want to go any further. In view of what we have said, we want to assure you, Your Honor, the evidence and the documents that you will be referred to. Clearly, looking at the witness, he looks tensed, and in my view, I would not consider him not to be in a calm state of mind to testify today. Karuki Ndiwati, Lookup TV. Naam, asante sana Karuki Ndiwati kwa taarifa hiyo. Na wiki hii kwenye makala ya Mwanaume Ni tunaangazia maisha yake Hilary, mpishi wa chapati. Anatueleza maisha yake kwenye ndoa na kama mlezi wa ndugu zake. Anapowika jogoo wa kwanza macheo, ni wakati wa kujikakamua na kutafuta riziki. Ni siku nyingine katika maisha ya Hilary, mpishi hodari wa chapati zenye ladha nzuri katika eneo hili. Lakini kuna mengi zaidi ambayo wateja na marafiki zake hawajapata kufahamu kumhusu. I come from a very, how to say, unique type of a family. I'm a firstborn. I've got brothers and sisters. So while I was around class 6, my mom stopped working. So she had to think of a way of how she's going to fend for us. We are 4 of us. Me, my brother, my sister, then my brother, the last one. So we continued. She started mtumba thing, selling shoes, women's shoes. But after a short while, she got employed with Equity Bank. So ever since she has been in Equity Bank, I studied in a school called Hilltop Academy in Naivasha. Then high school, I joined Australian High School, the same place in Naivasha. And yeah, they are bringing, so from there, it became better. So after high school, I later joined Australian High School. From high school, I joined Laikipia University, where I did a bachelor in social sciences.
Hilary ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia ya watoto 4, hali ya maisha ikimlazimu kuwa baba kwa ndugu zake ambao walilelewa na mama kama mzazi na mlinzi wa familia yao. Now I'm with mom. She cannot handle these boys. You know, boys when they grow up, they become, there is that feeling, they become like their men. So as the firstborn, for instance, I had to, when I started working, others were still in school. So you have to chip in. Mom, yes, she can, but you have to support in a way. For them to be somewhere, as the firstborn, you know, you have to also set a pace in which they should follow. You have to talk to them. So that is how it has been. You be there like the father figure. Some of them are married for now. Our secondborn is married. Thirdborn, the girl is married. So whenever they have issues in their marriages, I just have to come in. By default, I just have to come in, sort the issues, talk to them, because they consider me the firstborn. I'm like a dad to them, so I just have to be there for them. Yeah, I've always been there for them. Mara nyingi, wanaume hupitia mambo magumu maishani, lakini kwa kuwa ni msingi wa familia nyingi, hawana budi ila kutupilia mbali matatizo hayo, kama kuku wanavyojitingiza wakiendewa na maji, na kuendelea na mwendo ila tu wanaowategemea wasikwame. At times you find that you don't make those profits that you really want. You had anticipated before that this is what I want. When I start this thing, this is what I want. So at times you don't get to that. It might be stressful, but you have to stand strong. When you have the willpower to do it, as a man you can do it. Also, good friends. Sometimes you're challenged. You go to a friend, someone that you trust. Someone who has been into business for a longer time that you've been. So I talk to them and they help in a way, they give you advice. Wanaume wawili kati ya watatu wana msongo wa mawazo, huku hali ya kifedha ikichangia pakubwa hali hiyo. My family was gone with everything. The place I was living, like she went a month before I came. Yet we had talked like a day ago. So it was tough, but now that was the lowest. I felt like I'd lost everything. I felt like it was the end of everything to me. Jamii inaendelea kutoa mbinu mbadala ambazo inawawezesha wanaume kushughulikia msongo wa mawazo, lakini hili bado halijakumbatiwa na asilimia kubwa ya wanaume. Ukuaji wa watoto hutegemea pakubwa uwepo wa wazazi. Wao ndio huelekeza maono na ndoto za wanao. Wakati haumsubiri binadamu, ni usemi anaoutumia Hilary kila siku katika juhudi zake za kujikimu kimaisha, huku akilenga kuvalia sura ya mwanaume tajiri siku za usoni. I can say it's been a better year. I've seen progress, especially being busy has helped me to shed out some of the problems that I had. It has helped me to grow, maybe from the smallest, or rather, let me say, kutoka chini, where I was maybe the other year, to this time I think I'm better, and the year is promising also to be better. It's just that we cannot understand about the elections, how it will come, but if things continue being constant, the economy being constant, and things go on well, the future is proving to be good. Yeah. Samia Dika kwenye makala ya Mwanaume Ni. Na kwenye spoti ni kwamba mechi nne za kombe la mataifa bara Europa UEFA Nations League zitachezwa leo mwendo wa saa 3 usiku. Croatia watasakata ngoma dhidi ya Denmark. Mabingwa wa kombe la dunia Ufaransa wanakaribisha Austria. Ubelgiji